Elas encontraram a cargem de Thomas Caldwell Prada silencio na estrada do Rio Negro. As rodas afundadas na lama preta como osos atravessando carne padre. Os cavalos haviam desaparecido. Sua pasta estava rasgada, o cantoido espalhado. Pelo modo como se uma mão invisível tivesse remexado tudo em pânico. Uma única página do seu diário de campo estava presa nos espinhos, encharcada pela nevoa do rio. A tinta escorrendo como a confesso de moribundo. Nela, 5 palavras, quais elegíveis, rebuscadas por uma mão trêmula, neopunico, recriquo, ritual, sistema. Depois, nada, nenhum corpo, nenhuma pagada, nenhum som. Apenas o silencio pesado, do crepúsculo do Rio Carmo, silencio completo de me parecer natural. Como se a terra, prendes a respiraco para guardar segredo, asterisk o mundo. Esquecho que Carmelita romente foi, lembrando da riqueza, das colunas, das vestidos de seda, das galerias de retratos de homens com luvas brancas e sorrisos frios, esquisam as sombras que se moviam sob aquelas varandas de mármore, esquisam, o preco que aquelas fortunas custaram. Em 1852, o distrito de Carmelita era fixa de terra, mais rica da terra, 48 quilômetros de margem de rio. No Agadao valia mais que ouro e vidas humanas eram mais baratas que arado quebrado. Mas, escondidas hechas da luso de grandeza, existiam sete famílias que transformavam suas fazendas em propriedades. Mas laboratórios de dominação. Os Montclairs, os Landons, os Ashwoods, os Beaumonts, os Hargraves, os Sterlings e os Fairmonts. Seus nomes eram pronunciados como títulos de nobreza. Suas filhas eram criadas como princesas e sua crueldade era praticada como ciência. Era brutalidade aleatória, nem crueldade códica de capatazes barbados e chicotes. Era algo planejado, desenhado, engenheirado por aquelas mulheres, Amelia, Beatrice, Catherine, Delilah, Evangeline, Fiona e Genevieve, acreditavam ser arquitetas do comportamento humano. Seus maridos negociavam carvão, algodão, barcos a vapor e bancos, mas elas traficavam terror. Elas construíram o que chamavam de trocas corretivas, uma rede secreta on homens escravizados. Eram passados de uma fazenda para outra, sob o pretexto oficial de disciplina, mas que os sobreviventes achavam ser algo pior que a morte. Eram punidos por rebelio, eram rituais de apagamento, e os homens que voltavam, quando voltavam, regressavam vazios, destruídos, sem nada que os tornasse humanos. Esse era o mundo que o inspector Thomas Caldwell entrou com sua letra caprichada, seu distintivo federal e sua crenca enganua de que o mal tem rosto visível. Ele achava que estava cacando as estatísticas, índices de mortalidade, relatórios, de acidentes, lacunas suspeitas nos livros queixa, pensava que era questão de dinheiro. Não fazia ideia de que estava entrando numa catedral construída de sofrimento. Sistema de crueldade tão intrincado e institucional que se tornara invisível. Para quem vivia dentro dele, essa era a genialidade do projeto. Elas não se viam como assassinas, viam-se como estudiosas. Pioneiras do que achavam umas às outras solos ilhas de velas. Refinamento comportamental. Convenceram-se de que homens escravizados eram matéria-prima, que quebrar-los não era crime, mas experimento, e Thomas Caldwell, era apenas a faísca. O primeiro fio paxado de uma tapicaria que levara décadas para ser tecida. Seu último telegrama para a capital relativa mortalidade irregular em grupos. Degradação psicológica preocupante e estruturas incompatíveis com uso agrícola. Palavras esterais. Clínicas, porque nem ao escrever que seguia número que comunicava. A enxergar que as mulheres mais civilizadas do sul estavam orquestrando algo monstruoso. Estavam apagando homens, não matando corpos, mas consumindo vontade, memória, senso de si, transformando-os em cascas vivas, e faziam isso não por raiva, mas por curiosidade. Isso é que tornava imperdoável, isso é que tornava pior. Imagine, o contraste, luz do sol brilhando em colunas de mármore enquanto, embaixo, gritos eram abafados em câmaras e prova de som, ferradas de musgo e madeira, vestidos rodopiando em solos de baile enquanto,
apukos metros, homens acorrenados jazium, solas construidas como matadoros. Neo eram crimes de desespero, eram luxos de impoder dao absoluto cuya no timia consequentia. Alas escolhíamos alvos com cuidado, os homens mais fortes, os mais orgulhosos, os que inspiravam resistência, mirábamos símbolos de masculinidade. Dentro da comunidade escravizada, maridos, pais, líderes, os desmontavam como relojoeiros desmontando relógio peca por peca. E o próprio tempo para de se mover dentro dos olhos deles. O número de mortos, pelo menos o que se conseguia contar, passava de 200, mas a morte não era o objetivo, a morte era acidente. O verdadeiro triunfo eram os que sobreviviam. Os que voltavam para as famílias andando arredos, mas já enterrados por dentro. As esposas os descreviam como ocos, as crianças paravam de reconhecer os pais. Linhas inteiras de São marchavam em silêncio, assim o controle se espalha, não pelo chicote, mas pela anaquilaco da identidade, e foi a segredo que Thomas Caldwell trocou, a riqueza do sol não se construía apenas sobre o trabalho negro, era engenheirada sobre a anaquilaco negra, mesmo hoje. Seus descendentes sussurram a velha mentira de que era a ordem natural, de que a civilização exigia crueldade, mas se evoca overcome em cal, abaixo dos mitos polidos, ainda se escuta o eco de algo mais profundo, mais frio, porque não era só escravidão, era experimentação, uma guerra escondida contra a mente, e, uma vez que voca entende isso, nunca mais vies paz do mesmo jeito. Thomas Caldwell leu o diário de Elias Murrow e las de vela. A chama tremendo como se tambam temes as palavras. A caligrafia era elegante, quase erudita. Uma afronta ao mundo que tentara manlo analfabeto e, mesmo assim, salva os trocos. Cuidadosos havia tremor, homem escrevendo não só para registrar, mas para se ancorar e realidade enquanto ela se dissolvia ao redor. As primeiras páginas eram simples registros de trabalho, anotax do tempo. Brias linhas sobre sua esposa, Ana e o filho Lucas, mas, conforme as entradas avançavam, algo mais escuro sangrava pela tinta como hematoma se espalhando, as datas deixavam de bater. Frases se quebravam no meio do pensamento e certas palavras começaram a repetir, com frequência obsessiva, levado, corrigido, devolvido, mudado. Então veio a passagem que por a respiraco de Caldwell, Dona Beatriz, me true de volta para assistir ao que ela chamou de experimento de lealdade em Nathaniel Brooks. Ela mandou amar a esposa dele, Clara, e o menino Pedro, a Nathaniel Pudisver. Enquanto ela estava acorrentado em mesa, diz que ele tinha ficado orgulhoso de mim, que o orgulho era veneno que ela pretendia curar, seguro ou devagar. Prendo toda vez que os olhos dele se desviavam, e ele olhar para elas como homem faminto olha para pão. Depois que ele poderia acabar com aquilo se dizesse que o amava mais do que elas. Caldwell puso o diário com as mãos trêmulas ipsar da forca de vontade. Não era púnico, era orquestrado, o desmonte calculado do centro emocional de homem. E o mesclado não era só a crueldade, mas o tom clínico com que Elias descrevia, como se tentasse escrever como testemunha, não como homem implorando que alguém acreditasse em sua dor. Caldwell percebeu, com horror cristiani, que Elias compreendera a verdade muito antes de morrer. Aquelas mulheres não torturavam apenas corpos, reprogramavam mentes. Na manhã seguinte, Caldwell começou a mapear padres, pediu livros de embarque, registros de nascimento, obedios e compras de todas as 7 fazendas, fingindo ser uma auditoria fiscal para não levantar suspeitas. Montou gráfico ligando cada homem morto. As mulheres que o haviam emprestado, o padrão era inegável. As mortes se agrupavam depois de cada radical das mulheres. E os sobreviventes, se que se podia chamá-los assim, mostravam colapso comportamental em poucas semanas após o retorno. Alguns paravam de falhar completamente, outros começavam a vagar e noite longe das famílias, dormindo sozinhos nos campos, encolhendo-se com vozes que antes confiavam. Alguns tentaram se enforcar nas árvores atrás das cabanas. Caldwell precisava de prova física, algo inquestionável, por isso procurou Jeremiah Carver, o carpinteiro livre que o arriscara tudo para falar com ele.
carver conquer du mgilo etas, cameras escondidas q construra, y noit, en cuanto a navoa subia du rio como ojalido de coisas eneradas, cum querim pela fazenda rio claro, dominio de Beatriz Landon, a mansao se erguia acima dos campos de algodão como templo grego abandonado e os fantasmas, sus degraus de mármore estavam rechados pelas raízes de carvalhos antigos, galhos pingando musgo espanhol como veas. Dentro, carver conduziu Caldwell por uma escada de cervico que fedia e mofo e ferragem. No fundo, escondida atrás do que parecia uma porta de adega. Havia uma sala que não pertencia a nenhuma a casa feita para vivos. As paredes eram forradas com couro grosso pregado. Sobre camadas de musgo e madeira, textura que absorvia som como uma sepultura absorve luz, anéis de ferro saem do chão de pedra e abaixo deles. Valas rosas inclinavam-se para rolo central. Caldwell agachu-se e passou os dedos enluvados pelas ranhuras na pedra, sentindo como tinham sido gastas por anos de corpo se debatendo. No cano havia uma mesa de ferro preto e carvalho, com algemas de pulso e tornozelo polidas pelo uso. A madeira por baixo estava manchada de algo escuro, no vinho, mas da cor de algo mais antigo, algo humano. Caldwell ia investigar fraudes, indústria, desvio de dinheiro, e contrabando, nada o preparar para isso. Não era só camara de tortura, era título de dominação. Cada detalhe da sala falava de premeditação, não fora projetada para punir crime, fora projetada para desfazer homem enquanto mantinha o corpo vivo. Carver ficou silêncio atrás dele, chapéu nas mãos, como se estivessem sobre túmulo. Disseram que era para remedio, seguro, mas remedio não precisa de ralo. Naquela noite Caldwell não conseguiu dormir, ficou acordado na estalagem, ouvindo o tic-tac lento do relógio e o uivio distante dos ventos do rio. As imagens não o largavam, a mesa, os anéis, as paredes forradas de couro. Ficava pensando nas palavras de Elias, elas voltam diferentes. Como a ver com clareza. Não era crueldade aleatória, era sistema, uma máquina construída segredo. Refinamento e ideologia compartilhada, as sete mulheres rodavam seus alvos como picas num tabuleiro de xadrez, cada uma aplicando sua todo, cada uma contribuindo para o desmodelamento da resistência. Criaram o que hoje chamaríamos de guerra psicológica, mas que elas chamavam de correco. E a genialidade do mal era esta: almiraram líderes, pais e maridos, destruindo-se indivíduos. Mas a própria estrutura da vida familiar negra cortava a espinha dorsal por dentro do corpo de povo. Ao amanhecer, Caldwell sabia a verdade. Não era mais investigador, era invasor no império oculto de controle. E o império sabia que ele estava ali. Thomas Caldwell como sua terceira semana Carmelita e nos salos de mármore da elite. Mas nas cabanas de chão de terra, nas sombras delas ainda pervam, deixou para trás os livros quexa, os formulários legais, as dancas educadas, de hospitalidade celeste e entrou no mundo que pagava o verdadeiro preço daquele império. Chegou sem escolta, sem se enunciar, sem o sorriso golado de Amelia Montclair o charme calculado de Beatriz Landon, para suavizar o que estava prestes a ver. Precisava de verdade crua e encontro no silêncio, o primeiro homem que procurou. Se chamava Caleb Rivers, 32 anos. Antes conhecido como o carregador de algodão mais forte da fazenda Carvalho. Caldwell o encontrou sentado sozinho atrás do defumador, esculpindo pequenas figuras osso. Sem falar, sem levantar os olhos, se repetindo a mesma forma sem parar, homem sem rastro. O capataz dele dizia que o agra era dócil, como se fosse elogio, mas quando Caldwell se agachou ao lado, viu a realidade. As mãos de Caleb tremiam, o maxilar se contraía com palavras mudas que ele já não conseguia dizer. Os olhos eram grandes e vazios como os de cervo empalhado. Era isso que a sobrevivência custara, minha liberdade, minha paz, apenas. A aniquilaco de tudo que dia o tornara Caleb. Caldwell pergunta baixinho se podia ver a família dele, uma mulher saiu da porta, segurando duas crianças magras. Seu nome era Esther. Ela não deixou as crianças olharem para o pai. Ele não volta para si mesmo desde que o emprestaram para fazenda brumária,
Susharu, volta quieto, neo abraca as criancas, neo dorm dentro de casa, fica aqui esculpindo essas fanas minhas 8 de manhã, como se tivesse medo de, q, se parar, elas levamo q sobre dele, Caldwell tende perguntar como eram elas, mas esta apenas desviou olhar. A própria pergunta era perigosa de para ser dita em voz alta. Toda fazenda contava a mesma história. Homens voltavam da recuo diferentes. Olhos opacos, costas curvadas, embras semchicotadas, andando pela vida como carrega. Quixos invisíveis. Alguns falavam sozinhos. Outros se encolhiam com sombras. Alguns ficavam olhando ou nada por horas enquanto os filhos puxavam suas mangas, implorando reconhecimento. E as mulheres, suas esposas, falavam com uma amargura mais afiada que o luto. Não mataram meu marido, desuma sem amico, esvaziaram ele e deixaram andando. Falava como com discreta mudança de tempo, porque o luto que mara toda amico, so restara cinza. Caldwell documenta tudo. Descendo diagramas das estruturas familiares anis e depois que os homens eram levados. Marcou as datas de cada empréstimo e o colapso que se seguia. O padrão era perfeito também. Aquelas mulheres haviam descoberto algo mais sombrio que violência. Descobriram como fazer os homens se destruíram por dentro. Não era só obediência, era espectáculo. Cada homem quebrado virava aviso para os outros. Prova de que resistência não era punida, era apagada, por confis susurradas de velos criados domésticos. Caldwell subdium calendario. Uma vez porms, na noite de lua nova, as 7 cenas promoviam reuniões que rodavam entre as fazendas. Era quando as transferências aconteciam. Os homens eram carregados em carrocas cobertas e levados pelas estradas do rio como contrabando. Sempre e noite, sempre vigiados por capatazes armados no so de chicotes, mas de silêncio. Quando regia, as carrocas ganhava bens. Como fazia perguntas era demitido em silêncio, ou simplesmente sumia. O sistema era elegante como era monstruoso. Circuito fechado de dominação. 7 fazendas alimentando a crueldade umas das outras como órgãos de nico corpo. Caldwell sabia agora que não eram crimes de pixo, eram rituais. Insanax. Cada mulher aperfeiçoou sua todo como artista lapidando uma obra. Beatrice Landon chamava os dela de experimentos de lealdade, fazendo fazer os homens. Renegaram as famílias. Amelia Montclair especializava-se em reverses, forcando líderes orgulhosos a implorar como criancas. Catherine Ashwood praticava o que chamava de provas de pureza, infligindo dor misturada com falsa ternura e as vítimas misturaram prazer com obediência. As auras tinham suas próprias obsesques, instrumentos diferentes, mesma música. Não podiam resistência, fabricavam desespero, mas quando mais Caldwell aprendia, mais sentia o muda ao redor, criados paravam de encarar seus olhos. Donos de tavernas que eles o recebiam com sorrisos agora, observavam das portas em silêncio. Recados que deixava com testemunhas desaparição. Uma noite encontrou a porta do quarto na estalagem entreaberta. Embora tivesse certeza de ter trancado, seus papéis tinham sido mexidos. Não roubados, não vasculhados, apenas tacados. Como se alguém quisesse que eles sabes que podiam alcançá-lo a qualquer hora. Não era intimidade bruta. Era pior, era elegância. Teia de eran arrocando a nuca, as mulheres já sabiam. Delit el via nos olhos quando passava por elas nas ruas de Carmelita. Veladas em rendas e parolas, sombrenas sombreando sorrisos precisos de me parecerem naturale. Não o temiam, estavam curiosos. Como estudiosas observando animal que entrara no laboratório por engano. Percebu como calafrio que não eram apenas poderosas, eram unidas. 7 dinastias entrelaçadas por son, riqueza e o prazer compartilhado de dominio. E se tinham apagado, de 100 homens sem consequência. O que fariam como Nico inspira federal que ameacava ordem delas? Naquela noite, Caldwell escreveu uma carta urgente para seus superiores. Na capital, marcada em tinta preta, descreveu sistema coordenado de puniques experimente. Possível homicídio em massa e atrocidades psicológicas de escala sem precedentes. Salou a carta com mãos trêmulas e suborno capital de barco a vapor para levar para o norte.
mas, en cuanto vaya as rodas de paz cortaremo rio carmo negro, pensamiento o atinju com clareza gelada, se a carta nunca chegas, se o alcances imperio faz mayor do que imaginava, naquele momento, prato na margem do rio com, noite apertando como coisa viva, Thomas Caldwell compreendeu algo que o assombraria e o último suspiro. Ele não investigava crime, estava invadindo uma religio, o convite não foi escrito, foi sugerido, sussurrado a través da rede etiqueta solista. O tipo de mensagem que os poderosos sabem enviar, escravo doméstico da estalagem, de Carmelita deslizo por baixo da porta de Caldwell. Uma única luva branca bordada com preteto, Evangeline Hargrave, fazenda brumária, lua nova, meia-noite. Caldwell entendeu imediatamente, não era hospitalidade, era desafio. Tes para verse o intruso tinha coragem de entrar no santuário deles, sabia que, se não faz, nunca veria uma quina completamente revelada, se faz, talvez não voltes. A fazenda brumária surgiu da navoa do rio como fantasma, colunas gregas engolidas pelo luar. Lâmpadas queimando baixo ao longo da entrada, não douradas, mas brancas frias como lâmpadas de necrotério. A noite estava quieta demais, os grilos haviam silenciado, como se também temessem testemunhar o que estava por vir. Caldwell aproximou-se a pé pelos canaviais, cada passo afundando na terra preto-vomida, cada respiração carregada do cheiro doce e doncio de magnolia podre. Entre as árvores viu as carruagens das famílias alinhadas em meia lua diana, da escadaria principal, os acabamentos de letal polido brilhando como ojos de predadores na escuridão. Criados permanecem em silêncio rígido nos degraus, sem alçar-se mover. E no topo esperavam as 7 mulheres, Amelia, Beatriz, Catherine, Delilah, Evangeline, Fiona e Genevieve. Seus vestidos sinalavam como vlio ao luar, sedas pretas, faixas vermelhas parolas captando a luz como pequenas luas, seus rostos eram serenos, quase angelicae. A serenidade de predadoras que sabem que opressa esta certa, Caldwell, ficou escondido no canavial, corqueio disparado, enquanto o ritual começava. Elas desceramos degraus em sincronia perfeita, cada uma segurando uma lanterna de prata. Não falaram palavra. Apenas trocaram mulheres como mestres de xadrez planejando o próximo movimento em silêncio. Capatazes trouxeram 7 homens escravizados das sombras, jovens, fortes, orgulhosos, pulsos amorados, olhos ardendo no de desafio, mas de confuso. Ainda não tinham visto o que os esperava, as mulheres os rodiram devagar, estudando-os como espécimes. Beatriz landing tocou quixo diem como ponta do dedo enluvado, inclinando a cabeça como se avaliando a estrutura assim. Catherine Ashwood, sussurro para algo, labios quase muves, palavras suaves também para ouvir, mas afiadas o suficiente para fazê-lo encolher. Amelia Montclair apenas observava, olhar firme, dissecando, o olhar de quem não via homem, mas matéria-prima. Então o cortejo seguiu para os anexos hechos da mansão. Caldwell seguiu agachado pelo canavial. Chegaram a uma construção que antes fora cocheira, agora transformada. Janelas pregadas por dentro. Paredes de pedra reforcadas com fixas de ferro afundadas na argamassa. 2 capatazes destrancaram as portas e as abriram. O que saiu foi luz, mas silencio, pesado, sobrenatural. Como se o prédio talvez engolido todo som que ya o tocara. Dentro estava o teatro, a cámara forrada de couro preto costurado com taches de letal. Paredes almofadadas e curvas, engolindo ecos como o interior de uma feira. Uma plataforma central de carvalho sob lustre de ferro que não tinha velas. Apenas globos de vidro fosco que emitiam luz química estranha, fria, cinzenta, como brilho de osso debaixo d'água. Las bordas, prateleiras de instrumentos reluziam, almas, polias, tornos acolchodos. Aparelhos cujo propósito Caldwell não sabia nomar, mas cuyas formas sussurravam anatomia e dor. Os homens foram separados, para cada cano. Capatazes. Os prenderam em cadeiras feitas sob medida com grampos de letal polido. As mulheres se moviam entre elas como surges, sem vozes altas, sem frenesi, apenas precisar. Beatriz landing como colocou pequeno espelho da do rosto do escolhido e sussurrou para ele.
Porques 10 minutos, Caldwell no uvia. As palavras, mas viu expresso do homem, passar de desafio, a confuso a vergon ha. Enquanto Beatriz acariciava lentamente a nuca dele com a mão enluvada, toda vez que ele se encolhia, quando tende desviar o olhar do espelho. Ela estalou os dedos e encapadas ou acertunas castelas com uma vara, não o suficiente para rasgar a pele, so para reescrever o instinto. Cada ato de rebeldia era respondido no com furia, mas, com correco sensorial imediata, como treinamento de animal. O método de Delilah Beaumont era mais duro. Colocou a metal how com cabelo da esposa do homem numa mesa fora de alcance. Deployando el recitar o nome dela, enquanto ficava descalco sobre bloco de gelo. Quando el falhava, o beixava numa pouca raça de água gelada e os lábios. Ficaram azuis, controle clareza, des ela beixinho, quais reverente, adorafia ment. Caldwell sentiu bao subir na garganta, neo era punico, era surge da alma. Estavam cortando identidades com ferramentas de vergonha. Medo, provoca e falsa ternura. Catherine Ashwood beijava a testa da vítima com delicadeza e pescada gold. Sussurrando bom. Esta ficando melhor, o homem começava a corar, no de dor. Mas de gratitud desesperada pelos restos de misericordia. Era coisa mais. Horrenda que Caldwell Yavira, homem sendo reprogramados para amar seus captors. E durante todo o tempo Amelia Montclair permanece no centro, silenciosa, observando todos, não só as vítimas, mas também as mulheres. Como se regas o ritmo da crueldade delas. Não participava aquilinoid, avaliava, anotando num pequeno caderno preto com caneta inteiro dorada, de vez em quando ascencha. E uma das mulheres alterava a técnica, como mostra ajustando as cordas. Caldwell percebeu algo que o congelou mais que grito poderia ter feito. Elas não estavam mais experimentando, estavam aperfeiçoando. Quando terminou, os homens foram carregados para fora moles mais vivos, olhos vidrados, vozes sumidas. As mulheres lavaram as mãos em botas de prata. Trocaram para vestidos de seda limpos e voltaram mansão. Reno beixinho como quam saidiam concerto. A música começou no sala de baile enquanto se juntavam os convidados, e a câmara. Atrás dela se fechou como túmulo. Caldwell permaneceu agachado no canavio ruido depois que elas foram embora. Roupas encharcadas de suor frio, gosto de cobra na boca. Entendo que não era apenas crueldade escondida, era fundiqueo. O verdadeiro poder da dinastia de Carmelita no vinha do algodão, dos barcos e vapor dos bancos. Vinha da capacidade de aniquilar homens e voltar ao sala de baile sereno. E pela primeira vez Thomas Caldwell realmente temeu pela própria alma. O manhesser cheguchinzeno e sem forma, o rio envolto en nevoa densa que parece apagar. O horizonte, Caldwell cavalgou sozinho, afastando-se das fachadas de mármore e jardins perfumados, seguindo as indicações meio sussurradas que Jeremiah Carver arriscara a vida para dar. Ao sol da colina dos pinheiros, murmurar Carver, olhos fixos no chão. Depois do boss de suppress, boca vai saber pelo silêncio, nada cana ele. Caldwell encontrou exatamente como Carver dissera, uma extensão de terreno irregular escondida. No pantano, on as árvores crescem retorcidas e o ar parece estrangulado. Nem pássaro, nem mensageiro, apenas silêncio, pesado e absoluto. A terra afundava em depressas longas e raças. Como se o solo tivesse inspirado e nunca mais expirado, e espalhados entre elas, meio engolidos por raízes e musgo, havia marcadores de madeira grosseros sem nomes, apenas números talhados por mãos trêmulas, 20, 27, 41, 58, 103. Desmonta devagar, a lama chegando suas botas como mãos agarrando. Todo instinto gritava para voltar. Mas ele se forçou a avançar porque era a prova que a capital exigiria. Prova de morte, prova de escala, prova de que não eram crueldades isoladas, mas aniquilação organizada. O cheiro veio primeiro, fresco, antigo, inconfundível. O fantasma doce e metálico de carne decomposta salvo solo. Caldwell ajolou-se e afasta o musgo de marcador. A madeira se desfez ao toque, revelando uma espiga de ferro preto cravado na base da terra, como se para ancorar e garantir
Q nada la and baxo se levantas outra cavu calm as maus nuas, calmuma furia q parecha sacrilegio, e aminos de meo metro sus datos batteram antecido, puxu a terra e descobru uma cakes a thoracica colapsada como nin ho de pasaro, esmagado sab uma boda, oso se estavam marcados no por decomposico, mas por calor e laminas, sulcos limpos nas castelas, tornozelos presos por hilos de corrente fina de me para almas de campo, eo cráneo, Caldwell ol huem silencio porco maxillar havia, Sato removido com limpeza cirúrgica, cambalea para trás, engasgano com bile, neo era cemiterio, era terreno de descarte, faça para homens consumidos e jogados fora como cobayas cujos experimentos haviam explorado. Havia dezenas, centenas, fileiras e fileiras sob as risas sufocants da suppress, viu pedacos de tecido presos na casca. Algodão fino do tipo que criados domésticos us of quando eram emprestados e casa grande. Neo eram trabalhadores de campo, éramos escolhidos, os fortes, os habilidosos, os líderes, apagados dos vivos e enterrados sem nome, como es. Mulheres tentaram apagar a memória da existência deles da história. Caldwell ficou no centro daquela clareira silenciosa, enquanto a nevoa do pantano se enrolava ao redor como dedos de mortos, e compreendiu com clareza tal afiada que parecia lâmina entre as castelas. Era o estado final do sistema deles. Era o que acontecia quando as correx fahavam produzir a obediência desejada, no redenquo, no libertaquo, apenas remoco, apagamento perfeito, era o custo do imperio deles. As mansos de mármore, os lustres de Veneza, as bibliotecas finas de filosofia francesa, tudo comprado com osos. A riqueza de Carmelita era a mausoleu vestido de seda. Forcusea de sinhar o local, rotulando cada marcador numerado, anotando os aspigis de ferro, e orientaquo das covis, pego fragmentos de tecido, crânio sem maxillar, pedacos das correntes finas. Cada artefato que amava suas mãos, mas el os embrulhou com cuidado emoliado e guardou na pasta. Eram su único escudo agora. A única coisa que poderia fazer a capital acreditar nele, anis que aquelas mulheres o engoliram. Como engoliram todo o resto, no caminho de volta. O mundo parecia mudado, a luz do sol pálida de me, a brisa oca. De me, ficava vendo os rostos dos homens esvaziados, Caleb, Nathaniel Brooks, os auros, sobrepostos e os crânios semolos no pantano, a maquina funcionara, o sistema aperficora supraposido. Aquelas mulheres haviam criado algo pior que a morte, criaram tumulos ambulantes. E quando esses tumulos finalmente desabavam, enterravam-nos sob as risas da suppress como experimentos. Fracassados, quando Caldwell volta e cidade, maus e nas suas de lama de túmulo, encontrou bilhete pregado na porta do quarto da estalagem, sem palavras, apenas uma fita preta amarrada em forma de laco, alas sabiam que ele encontra, o cemitério deles. Sabiam que ele passara de curiosidade a rebelio e, mesmo assim, naquela noite Caldwell não fugiu. Senta-se e pequena escravinina cercado pelo cheiro de terra de sepultura, e escreveu a manifesto. No diário de campo, no os relatórios, cordos que os superiores esperavam, mas uma confissão. Registro para o mundo caso desapareces como os auros. Escreveu sobre as câmaras rituais, os experimentos comportamentais, os homens destruídos, a vala comum. Escreveu sobre a precisa fria de Amelia Montclair e a crueldade cirúrgica de Beatrice Landon, de como as sete cenas haviam se tornado nos opressoras, mas teologas do desespero, construindo uma fé inteira em torno da idea de que a vontade humana podia ser desfeita como fio desfiado de tecido. E então escreveu a frase que o condenaria para sempre, alas anos se contentam com control, anciam por transformação, porque essa era a verdade. No bastava passar os corpos dos homens, queriam refundar suas almas, criar novo tipo de homem obediente, oco, incapaz de amar ou de sofrer, instrumento perfeito de produquo e silencio. Caldwell incluiu aquela frase e de tinta seca como são na página e subque. Se quisas destruí-las, precisaria de mais que provas. Precisaria quebrar o feitiço que elas haviam lancado sobre todo o distrito. Precisaria fazer
over o que escolheram over. Caldwell sabia que vivia horas emprestadas. A fita preta na porta não fora amiga, fora contingem regressiva. Lembra de que cruzara do incomodo tolerado para inimigo marcado. Aquelas mulheres não criavam inimigos públicos, criavam despercimentos. Se quisesse sobreviver tempo suficiente para explos. Teria que se tornar invisível dentro do imperio deles, como que pelas pessoas que ninguém via. A rede invisível dos escravizados que trabalhavam como carregadores, cavalericos, criados domésticos e barqueros, circulando entre as sete fazendas sob o olhar de capatazes arrogantes de me. Para notá-los, éramos homens e mulheres que viam. Tudo e não falavam nada porque o silêncio fora su escudo por durax. Caldwell aproximou-se com cuidado, nas sombras entre os lampes a gás, falando baixo. Nunca perguntando diretamente, nunca nominou o que buscava. Em vez disso, oferecia a única moeda que importava, fuga. Permitia cartas de alforria folhadas com selos federe. Transport para o norte em barcos da União. Nomes novos esperando em Nova Orleans. A maioria virava o rosto, com medo de me. Os opacos de anos vendo esperam matar os esperançosos, mas alguns o viram, e depois mais alguns. Em poucos dias Caldwell reunira uma célula secreta, punhado de homens e mulheres, que cada perdera algum para as correx, que carregavam ludo como braços acessos no peito. Não se davam não, encontravam-se so no escuro, mas se moviam com propósito, tornaram-se os olhos dele dentro da maquina, por meio deles. Caldwell sub de marcas digas codificadas riscadas nos troncos de carvalhos ao longo das estradas do Rio, símbolos que as cenas USA para coordenar que homens seriam rodados na próxima troca, uma barra vertical simples, significava seliqueo, círculo, prontito, ex, descarte, o sistema era preciso, mecânico, funcionava como relógio de som. Também sub de livro que se secreto guardado no em nenhuma fazenda, mas na biblioteca privada do Solo de Crestwood, Carmelita propriamente dita, predio de propriedade conjunta, das sete famílias, com colunas de mármore, afrescos italianos importados e pisos de magno polido, e, segundo suas fontes, Sabel havia cofre, Amelia Montclair guardava o único registro completo da rede de trocas. Nomes, datas, métodos, resultados, era o correio pulsante do imperio deles. Se conseguisse pegá-lo, poderia provar tudo, mas para pegá-lo teria que entrar direto na fortaleza. Caldwell como que foi convites. Os verdadeiros rubidos dos bolsos de capatazes barbados em tavernas, raspado e reescritos Elas de vela, com tinta misturada de fulgum e uísque, para combinar o tom original. Transformou-se numa aristocrata fantasma, investidor textil do norte, buscando parcerias com cartas de apresentaco, folhadas de banqueros de Nova York que deviam de ao sol, para negar sua existência, era uma apostatao audaciosa que bairrava a loucura. Mas Caldwell percebeu que a audácia era a única linguagem que aquelas mulheres respeitavam. Enquanto isso, seus aliados secretos reuniam os artefatos do horror. Carver contrabande planas das câmaras escondidas que construra, destinadas de memória com precisade carpinteiro, Esther, esposa de Caleb Rivers, risco chicotada, para roubar uma correia manchada de sangue da sala de púnico da fazenda brumária. Uma jovem criada da fazenda Rio Claro chamada Miriam true pedaço de cedar rasgado do vestido, que Beatriz Landon usara num de seus experimentos de lealdade. Ainda encrustado de lágrimas humanas, Caldwell guardou tudo num balde fundo, falso forrado com placas de chumbo para escapar de buscas casuas. Tornou-se sua relíquia dos condenados. Prova de que a riqueza daquele imperio era hipotecada com almas humanas. E ainda assim as mulheres apertavam a rede. El sentia no jeito como as conversas pervam quando entrava numa sala. No jeito como capatazes ovidiavam das sombras, mal trocando os colders. No jeito como o nome de Amelia começava a aparecer. Em comentários casuais de estranhos, como se talvez virado o clima, presente, inescapável, entrelacado no ar, uma noite, ao voltar e estaligem. Caldwell encontrou a fechadura da porta arrombada com limpeza. Dentro, seus papéis estavam intactos,
Excero uma pagina do diario de Elias Muro colocada no centro da mesa, pesada por uma única gardenia branca. A flor estava fresca, ainda mojada de orvalho. Elas tinham estado alias centímetros dele e queriam QL salves. Caldwell ficou parado naquele quarto por muito tempo, imóvel, ouvindo o relógio tic-tac como tiros distantes, e então, sorriu, frio, sem alegria, porque finalmente entendeu o defeito deles. Aquelas mulheres acreditavam que seu poder era absoluto, mas poder construído sobre silêncio desmorona no momento em que alguém fala alto o suficiente. Naquela noite, enquanto ventos de tempestade anavam as janelas, Caldwell reuniu seus aliados no poro da antiga cartoon, na Rua das Sombras. Aconchegaram-se ao redor de uma única vela, enquanto ele estendia mapas e desenhos sobre barrel de uísque. Voz baixa, firme, folhada em ferro, conta o plano, infiltraco no solo de Crestwood, rubo do livro que semestre, contrabando de todo artefato, todo registro, todo fragmento do diário de Elias para honor num vapor da unio. Des dias, e se falhas, mando que tudo, quamasum todo mansal, todo arquivo, todo campo, salgasum a terra, on os nomes daquelas mulheres fossem pronunciados, porque o mundo não lembraria a verdade a menos que alguém forques. Enquanto a vela que se apagava, os homens e mulheres puseram as mãos sobre a mesa selando o pacto sem palavras. Nos olhos deles Caldwell viu algo que ao mesmo tempo gelu e firmou su espírito, luto, transformado em resoluto, tinha mais nada a perder, e isso os tornava preguiçosos. Quando se dispersaram na tempestade, Caldwell ficou sozinho, olhando o último fio de fumaça da vela, saber como alma, escapando de corpo quebrado, sachero na esquerdo, no como orqueo, mas como declaraquo, vocas tomaram as vozes deles, no tomará a minha. O solo de Crestwood erguia-se como palacio arrancado da Europa e plantado na lama do Rio Carmo. Colunas de mármore branco subindo sesenups na navoa, tiros afrescados com cenas de conquistas romanas e lustres, e gas brilhando como sua invertidos sobrepassos pretos polidos. Era a mansão mais opulenta de Carmelita e, naquela noite, era o corqueio pulsante do Império. As 7 senhoras promoviam su baile de máscaras annual, Caldwell chegou desfarcado, o intruso perfeito, escondido e vista de todos. Su terno era preto meia-noite cortado no estilo do norte. A máscara, simples meia-face de porcelana quo, tornava an animo entre as grotesquarias jolhadas da aristocracia plantadora. O convite que carregava pertenchera banquero de Nova Orleans agrabado, e inconscientes da cartoon. Nome cuidado samante folhado pelo de Caldwell, Sr. Jonathan Whittaker, investidor textil, Nova York, os degraus de mármore vibravam, como o peso das carruagens chegando em processo interminável, homens em casacas de veludo, mulheres em vestidos como explosas de estrelas, cada gesto laquedo de riqueza e facilidade, mas abaixo do brilho Caldwell sentia podrido, o riso, era afiado de me, os sorrisos fixos de me, como se cada convidado sentes, algum novel animal, que banquetivam dentro de salão. Dentro, a música íntima de uma orquestra de 30 músicos, o ar perfumado sufocava os pulmos. O sala de baile reluzia como belos tavastos que refletiam eternidade de seda. Duro e rostos empoados escondendo ojos vazios. E no centro de tudo moviam-se as 7 mulheres. Ixo silencioso em torno do qual girava todo aquele mundo, Amelia Montclair em seda obsidiana, máscara taljada como bico de falco, Beatrice Landon em veludo carmesim, labios cor de ferida fresca, Catherine Ashwood em marfim cinelani, olhar glacial e sem pescar, Delilah Beaumont em verde profundo, riso preciso como mecanismo de relógio, Evangeline Hargrave em violeta como carne machucada, Fiona Sterling envolta em preto de luto, Emberinho esta-vez de luto, Genevieve Fairmont em dorado reluzente, como serpent chocando de pele, Apagavam, deslizando entre os convidados com graça impecável, e mesmo assim nenhuma parecia tocar o chão. Não faziam parte da festa, era uma festa. Tudo orbitava em torno delas como mariposas ao redor de chama. Caldwell man of distância, bebendo champanhe cunho sente gosto. Olhos mapeando a arquitetura da mansão com precisidade agrimensor.
Sabia o que procurava, a biblioteca particular escondida atrás da galeria oeste. Segundo o testemunho sussurrado de Carver, uma estante falsa escondia a entrada do cofre onde Amelia guardava o livro cakes das trocas corretivas. Mas as mulheres o observavam, el sentia. Cedolers como bisteras trocando sus movimentos pelo baile de máscaras. Nunca se aproximavam, nunca falavam, ainda assim, que el flutuasse. Elas se ajustavam, mudanças sudas de orbita, como predadoras circulando, cervo sangrando para verse tropicaria. Movu-se com casualidade medida, sincronizando passos como valsa, deslizando entre grupos de planadores barbados e herdeiras enediadas, oferecendo assinos e meio sorrisos educados, enquanto a mente permanece fria e cirúrgica, escorregu para. A galeria oste exatamente quando a orquestra explode crescendo, o volume engolindo sus passos. A galeria era ladada por retratos of Leo das ancestrais das famílias, homens de perucas impodas e olhos mortos, mulheres segurando, bonecas de porcelana como troféus. A porta da biblioteca estava exatamente Carver de cera. Uma estante de magno ligeiramente recuada, besaranjada por movimento sutil. Caldwell achinu o trinco escondido, e a prateleira girou para dentro com suspiro suave de práticas. Oleadas, além dela, uma escada espiralava para baixo no silencio, desse repito, o africano mais frio, o mármore sob as botas mudando para pedra. No fundo, candelabros e gastremulavam sobre uma camara cunho pertencente nena mundo que se chamas civilizado, no era biblioteca, era cofre. Paredes ferradas de armarios de ferro, cada com fechadura de combinaco dilatao, e, na extremidade manico mostruario de vidro sobre pedestal banjado las fria de lamparina. Dentro jazia o livro quexa, encadenado curro preto, lombada rechada de decadas de uso, canos dilatao gravados como símbolo que Caldwell. No reconhecha, uma serpent devorando o proprio rabo. O arboros, circulo perfeito, consumo eterno, suas maus tremoram ao levantar a tampa de vidro. O livro era mais pesado do que parecia e mais quente. Como se lembras das maus que viraram suas páginas. A primeira página trazia caligrafia de Amelia Montclair, perfeita, meticulosa, em tinta escarlate que parecia som de me per ser outra coisa. O registro dos refinamentos comportamentais. As entradas marchavam pelas páginas como fileiras de lápis, nomes, datas, fazenda de origem, método aplicado, resultados observados. Viu Caleb Rivers listado como taca resistência dissolvida, voz reduzida, alias mero marcado, como falhu, sujeito expiro durante purificado, pagina após pagina, mais de 200 nomes, cada reduzido a único resultado, quebrado, apagado, recondicionado, nas margens, frias anotax em diferentes caligrafias, de Beatriz afiada e clínica, de Catherine inclinada como senzicando, aplicar reforço maternal após trauma. Grupo test responde mais rápido a profanaco simbólica. Testemunho familiar acelera reversada e lealdade. Estava tudo ali, a maquina inteira. A teologia de dominaco deles, encadernada em curro preto e letao. Caldwell enfiou o livro quexa, no fundo falso da pasta sabo casaco e viru para ser. Foi quando viu a sombra, uma figura estava no topo da escada, silhuetada pelas de gás. Mulher removal como estatua, a máscara de porcelana cobria o rosto. Mas a postura, o port, o frio que emanava como inverno, Amelia Montclair, não diz nada. Não se movu, apenas observo, cabeça inclinada no mínimo grau, como examina em ser raro presso enveludo, depois, quase imperceptivelmente, saru, e foi embora. Caldwell ficou paralisado, cada nervo gritando para cor, mas se forcou a caminhar devagar, casualmente, como homem que pertence ali, por contando o que aquele sorriso significava. Ela permitira aquilo, qualquer que faça o jogo emandamento, ele año era mero intruso. Era pequeno tabuleiro deles, e queriam ver se moveria, antes de esmagá-lo. Caldwell dixu o solo de Crestwood enquanto o baile girava, a música troveava atrás dele, valsa ecoando pelo mármore como tambor de guerra, or da noite, batu nos pulmos como gelo, cruzou o patio bem cuidado, botas silenciosas na pedra preta,
ment repetendo o sorriso de Amelia Montclair como marca a ferro na cavica. Nil fora sorriso de deritada, fora sorriso de quem me espera. Cavalgo repito pelas ruas de Carmelita sufocadas pela navoa, montendo-se nos bicos. Cada sombra uma amiga, o livro que secreto estava preso ao pedo savo casaco, peso antinatural. Como se o proprio livro estavis vivo. Pagina susurrando, nos dos mortos a cada batida dos cascos, neo alço voltar e estaligem. Sabia que estaria vigiada, em vez disso. Rumo para curtum abandonada, na rua das sombras, onde cellula subterrânea esperava em silêncio como braças enaradas. Elas ouviram sem falar, enquanto Caldwell colocava o livro que se sobre o barril. A luz da vela parecia recor dele. Carver fez o sinal da cruz, este coro em silêncio na manga. Todos sabiam o que significava, prova, a maquina fora documentada. O corqueio escondido do imperio fora arrancado do peito. A voz de Caldwell era ferro. Partimos esta noite. O plano era brutal em sua simplicidade. Ao amanhecer. Vapor com bandeira da União chamada Aurora, atracaria em Carmelita. Para recoger fardos de algodão, barqueiro de confiança. Da cellula silenciosa, contrabandaria o livro quexa. E os artefatos da vala como a bordo, escondidos dentro de uma quexa de carga marcada para inspeccio alfandegaria federal. Dali seguiria para o norte, para Nova Orleans, depois capital. Se chegas e capital, o imperio das Mulheres que Maria. Mas, enquanto trecavam a roda e quais, Miriam, a jovem criada da fazenda Rio Claro, falou com voz tremula, alas sabam, sachuru, todo se voltram, uvi na fazenda Rio Claro, dissela, Dona Beatriz e Dona Catherine falaram, que o Rio foi fechado, pagaram o mestre do Porto, nena barco sai de Carmelita, sama marca delas agra, nenhuma caro que passa pelas barreiras de pedagio, sem que os homens delas revistam primeiro. E os capitães de vapor respondam alas, disseram, nenhuma mensagem sai de Carmelita e da licao esta completa, Caldwell sentiu o mundo, inclinar, o rio, artéria de fuga, linha vital do sol, agra era re delas, todo barco, todo cais, todo funcionário da alfândega, e da água pertence alas, viu com clareza brutal. Amelia dixara que pegas o livro quexa. Queria ver o que faria, e enquiraria anis que as mandibulas se fecassem. Neo era rubo. Era o primeiro movimento da cacada. Ele fora, trova rolo sobre o Rio Carmo. Caldwell agarrou a borda do barril e os nos dos dedos ficaram brancos. Então vamos por baixo deles, havia caminho que as cenas nunca viram. Os túneis afogados. Antigos condutos de inundação construídos décadas atrás para canalizar água de enchente sob Carmelita, agora esquecidos e meio desabados, usados só por contrabandistas e ratos. Carver conhecia entrada, arco, de pedra padre enterrado na margem norte da colina dos Pinheiros, exposto só na marbexa. Levava direto sob os pátios alfandegarios e da barriga do cais. Seria suicidio. Mas era a única chance. A cellula moveu-se como fantasmas, e meia-noite dixeram a curtum, dividindo-se em pairs para evitar suspeita, escorregando por bicos. Molhados de chuva, Caldwell carregava o livro quexa envolto emoliado, pressionado contra o peito como escritura, sentia su calor atrás da camisa, como se o som dos homens apagados pulsasse dentro dele, imperando o adiante. Chegar a mi margem do rio em silencio. A tempestade havia quebrado e o rio Carmo se contorcia preto e hinchado sob os relâmpagos. Superfície salpicada de destrocos. A entrada dos túneis afogados boceava como ferida na lama. Arco baixo de pedra quase escondido por juncos. Carver foi primeiro. Lanterna encapuzada. Água na altura da cintura e fedendo a podrido. Caldwell seguiu. O túnel fechando ao redor como garganta. Paredes pingavam limo preto. Ratos corriam na escurido. O arfidia rio estagnado e osos velos. Avancaram pela escurido todo por quase 2 quilômetros, curvados, correndo pisando. As pernas como mouse, algum lugar acima, o pido do vapor su. Estavam sob os pátios alfandegarios agora, sob as botas do imperio, então a água mudou. Avancu como se algo gigantesco tivesse mergulhado no rio acima. Rugido se seguiu, mostrando rangente cuacu pela pedra. A lanterna de Carver iluminou,
Beras de ferro, o túnel y frente estava salado. Ferro novo aperfusado na pedra escorregadia de limo do rio, soldado do outrolado. Elas estavam, esperando, Caldwell bato os punhos contra as beras, salmangolito pela agua. Atrás dele este grito, uma sombra entra boca do túnel atrás deles, mis sombras. Lâminas refletindo em pistolas, capatazes, pelo menos seis, as mulheres. Sabiam cada passo, o túnel virucaus, agua chapinhando, homens gritando. Botas batendo na esquerdo. Caldwell sacou o revólver, o tiro incertecido na garganta de pedra, faíscas dancando nas paredes. Carver investiu com faca de contrabandista, silencioso e preciso, cortando a garganta do primeiro capadas, enquanto Caldwell imperava Esther. Para túnel lateral mal largo o suficiente para uma pessoa, engatinharam pela lama, afegando. Engasgando como feder do rio, balas ricochetando atrás. Por fim o túnel se abriu na barriga oca de armazém abandonado empolerado, nos poleres duques, desabaram nas tabuas padres, encharcados, tremendo, vivos por enquanto. No conseguiram chegar ao vapor, os túneis estavam salados, o rio trancado, e, pior de tudo, as cenas agora sabiam que Caldwell no fugia, estava lutando. Em algum lugar no rio Carmo, relâmpago rasgou o céu, iluminando as torres do sol de Crestwood no penhasco, como dentes de caveira, e Caldwell susurrou na esquerdo, voz rouca de desafio e terror ao mesmo tempo, vocas deviam ter me matado quando tiveram chance. Ao amanhecer, o cais jazia móvel como cadáver, nem barco se movia, nem uma gaivota gritava. So o som do rio Carmo nos poleres como predador Pacini, Caldwell sente nas vigas do armazém, encharcado e os osos, o livro que se preto apertado contra o peito como corqueio batendo, o pesado de mofo e ferrugem, Carver agachado perto, amarrando fermento de bola no braco com tira de anaigem, Esther encostada na parede, olhando o nada, rosto oco de exausto, haviam falhado escaper e agora toda estrada, todo case, todo carreta daquele imperio os cacaria. Caldwell compreendeu com clareza brutal. Se tentas tirar o livro que se silencio, as mulheres o sufocariam, enis que chegas e próxima curva do rio. Silencio era o reino deles. Sigilo era o escudo, então el quebraria os dois. Tornaria os segredos deles mais altos do que poderiam. Contra, a voz de Caldwell era baixa, firme, folhada de exausto e ferro. Paramos de nos esconder. Tornemos esta praga area. O plano era lucura. Era também uma única coisa que poderia funcionar. As cenas governavam pelo silencio, pelo assolamento, garantindo que nenhum homem escravizado de uma fazenda soubesse o que acontecia com os outros. Cada acaba que seu sofrimento era pessoal, único, merecido. Essa era a genialidade da Maquina. Toda vítima acreditava esta sozinha. Caldwell faria como que entendessem que eram legio. Como queram naquela noite, Carver os guiou pelos túneis de cervico sob Carmelita. Antigas artérias de tijolo que dia carregaram carvo, e gelo do rio para as mansos. Moviam-se como fantasmas, descalcos na pedra fria, lâminas encapuzadas, nas horas mortas. Quando a mansa dormia, entravam nos alojamentos escravizados carregando trechos do diário de Elias Murrow, cópias do livro que se anotax. Rabiscadas em tinta roubada, desenhos das câmaras de tortura, sussurravam nomes. Os nomes dos mortos, Caleb Rivers, Nathaniel Brooks, Elias Murrow. Cada nome era faísca. Caldwell vai pegar fogo, olo se arreglando na esquerdo, espinas, se endireitando, ludo colhando em raiva. Os homens esvaziados olhavam as páginas com maus trémulas e, pela primeira vez, Caldwell viu fogo nos olhos deles. Não estavam quebrados. Estavam esperando. Na terceira noite os sussurros viraram corrente. Homens passavam as páginas de mal. Nos campos, nos defumadores, nas sombras das prensas de algodão. Mulheres decoravam os nomes. Gravavam secretamente na parte de baixo das tabuas dos beliges. Contavam baixino enquanto cozinhavam na lareira. Era como ver os mortos ressuscitaram. E a cada hora que passava as mulheres perdiam controle. Capatazes. Começavam a relatar em quietaco. Ferramentas desaparecendo. Trabalho atrasando. Cotas caindo.
criados recusando o her nos olos das cenares, coisas pequenas no comeco, de palmes alçadas, corda do sino de uma fazenda cortada, ixo de queriam, sabatado, seis almanenidos, o imperio rechavi es cenares centum, Caldwell as vianas ruas de Carmelita, a compostura perfeita, se desfazendo como se de que mano por dentro, as maus de Beatrice Landon tremium ao ascender o cigarro, o sorriso de Catherine Ashwood Virara, Ricto, et Amelia Montclair, sempre serena, sempre fria, andava contenta de predadora agora, o hervarino o horizonte como falco en fumaca, sabiam que algo vinha, sonho sabiam diant, era o projeto de Caldwell, el se tornu fantasma, movia-se so inoit, desfarcado nas rupas descartadas dos escravizados, escorregando por campos, cabanas e poros, enquanto os capatazes das cenares cacavam sobras, rabiscava trechos do livro cakes nas paredes das mogans de algodão, com som de cordero para cunho pudessum ser apagados, pregava paginas do diário de Elias Moreau nas portas de capelas das fazendas, texava crânios das covas dos suppress, e moídas celeras embrojados em seda preta, o terra comico a saber a hierarquia social, como veneno sabendo veia, e como terra viram rachaduras na unio delis, informantes de Caldwell susheravam, de desavencas entre a seat, Evangeline Hargrave acusando Delilah Beaumont de negligencia, Fiona Sterling exigendo mais guardas enquanto Genevieve Fairmont se recusava a mostrar fraqueza, e Beatrice Landon, fria como oso, comecar e via com dois capatazes armados o tempo todo, a maquina perfeita estava imperando, rangendo contra si mesma, foi então que Caldwell riscou o fosforo, na sexta noite reuniu quase dozenos, homens e mulheres escravizados nos canavieiros da fazenda Rio Claro, sob uma lua cor de oso velo, ficar círculo irregular, rostos fantasmagóricos e las das lanternas, respirax fumegando no frio. Caldwell subiu no toco ennegrecido de velo carvalho atingido por rayo, e erguo livro quexa, isso, vos carregando como, ferro no silencio, e o livro que escrevam suas mortes, os nomes, todos devagar, claramente, o livro tremia suas mãos como se, odia ser ouvido e, quando terminou, jogou no chão e derramou de lamparina por cima. Esta noite, diz Caldwell, focus perm de ser fantasmas, risco fósforo, as chamas tomaram o livro quexa como se esperassem queimar, por anos, fumaca preta subiu para o céu, os homens e mulheres reunidos assistiram silencio, depois começaram a sussurrar os nomes, primeiro beixo, depois mais alto, e a noite tremer com Elas, Caleb Rivers, Elias Moreau, Nathaniel Brooks, os nomes viraram timbre, Caleb, Elias, Nathaniel, Caleb, Elias, Nathaniel. Dozenas vozes na escuridão sabendo como rugido de algo, enterrado se arrastando de volta e vida. No meio do cano Caldwell ergueu a mão e sua voz cortou como lâmina. Camina duas vezes para cunho passa ser apagado. A frase passa por elas como corrente, incendiando os olhos. No eram, mais vítimas. Eram exercitado esperando acordar. E, quilômetros adiante no solo de Crestwood, Amelia Montclair acordou de sonho e, senta-se ereta na cama furada de seda. As chamas daquela fogueira tremulando suavemente como premonico. Pela primeira vez estava com medo, a primeira. Rachadura veio com fogo. Ao amanhecer, os canavieiros da fazenda Rio Claro explodaram chamas tão altas, que engoliram o horizonte. Os capatazes acordaram com fumaca negra enrolando acima da mansão. Como malditas enterraram-se arrastando para cima. Metade dos campos era cinza, e as que chegassem as bombas d'água. Algum encharcara as canas com leo durante a noite. O vento levou as chamas para as mogans de algodão, rugiram pelos caixilhos de madeira. Como tempestade purificadora, ao meio-dia os sacheros viraram a caio. Ferramentas sumiram dos chaleros. Cine das fazendas foram cortados. Cavalos soltos dos estábulos dispararam para os pantanos. E em todo lugar o cano cova de garganas invisíveis. Caleb, Elias, Nathaniel, Caleb, Elias. Nathaniel, os mortos en avam e os vivos haviam prado de obedecer. Caldwell assistia de cima do telhado da cartoon abandonada. Colunas de fumaca subindo como piras funerarias pelo distrito de Carmelita. As cenas haviam governado pelo silencio, pelo asolamento, pelo apagamento da história.
y agora propria historia saya da terra para devorilas, pela primera vez o imperio del extremo, mas no quebru, retaliaram, as sit ageram, com velocidade y coordinaco aterrizans, como se ensaiasem aquele momento por anos. Beatriz landed monte patrulhas armadas a cavallo, varando as estradas com rifles e cs de caca. Catherine Ashwood suspendeu todo trabalho de campo, e tranquil cada pessoa escravizada nos alojamentos, postando guardas armados nas portas. Delilah Beaumont ordenou incursos e meia-noite, arrestando suspeitos de agita que opera as câmeras sob sua cocheira. Gritos sangravam na terra et o amanhecer, e Amelia Montclair, Amelia, escolheu algo mais frio, enviou cartas entregues, por lacaios de luvas brancas a todo planador, comerciante, capitão de vapor e funcionário do Porto do Distrito. Cartas saladas ser preta com su símbolo, o arboros, serpicamento o proprio ramo. Cada carta continha apenas uma frase, neutralidade e desobediência. 24 horas o distrito inteiro fecho como armadilha, nenhum supermano circulava, nenhuma bolsa funcionava, nenhum correio saia, ninguém falava com forasteiros. As mulheres transformaram Carmelita num cadinho salado, e dentro dele pretendiam queimar a rebelio eta reis. Caldwell sabia que a revolta não sobreviveria. Cerco, os escravizados não tinham armas, não tinham suprimentos, só fúria e desespero. Fúria podia acender revoluquo, mas não sustentará. Se as sete mulheres esmagassem a revolta rápido e visivelmente, cemitarium sua lenda por jurax. Os sobreviventes rastregariam de volta ao silêncio e a máquina se consertaria mais forte que antes. Ele não podia permitir isso, então Caldwell tomou a decisão mais perigosa de sua vida. Viraria a arma delas contra elas mesmas, recaria as sete. O imperio das mulheres funcionava em unidade, por décadas operaram como mente única. Sete nos de organismo, legados por sang, riqueza e o prazer compartilhado de dominar quo. Se Caldwell conseguisse abrir uma cunha entre elas, mesmo que por instante, a coordenaco desabaria e a rebelio poderia atacar enquanto estivessem distraídas. Como com medo, usando a célula subterrânea, planta cartas folhadas em papel fino de luxo nas bolsas de correio dos lacaios. Cartas escritas na caligrafia meticulosa de Amelia Montclair acusando Beatriz Landon de incompetência estratégica, insinuando que Catherine Ashwood ficara imprudente, alertando que Delilah Beaumont falara dissoluquo, garantiu que cada carta case nas mãos das outras enes de chegar ao alvo, espaluça churros pelos corredores de cervico fidos para sor como verdades ouvidas, que Beatriz mandara os filhos segurem para o norte. Que Evangeline Hargrave escondera euro em Nova Orleans e se preparava para fugir. Que Genevieve Fairmont fora vista sozinha como Jenny's Federe. A paranoia se espalhou como padrino pela seda, assim como querem vigor umas às outras. Caldwell via nos movimentos quando cavalgavam pela cidade. Como agora se flanqueavam com guardas. Como os olhos piscavam não para fora, mas para o lado da sincronia perfeita do imperio deles falhava. A máquina de sang imperava. Foi então que os escravizados atacaram, na fazenda Brumaria. Uma dúzia de trabalhadores de campo dominou os guardas durante patrulha noturna. Desarmou-os com tiolos e ferramentas agrícolas e sumiu-nos canavier. Na fazenda Rio Claro, as mulheres incendiaram os estábulos e soltaram os cavalos. Na fazenda Carvalho, criado doméstico derramou lixívia fervente no barril de US do capotas. Segundo outras e aliando as patrulhas, cada golpe era pequeno, surgico, mas juntos eram rupturas na máquina, os capatazes tentaram retaliar, mas o medo os traiu, encolhiam-se com sombras. Atiravam movimento no canavial e acertávamos aos outros. Não confiavam ninguém. A rebelio año era exercitado para esmagar, era fomaca. Estava em todo lugar lugar nenhum. Caldwell permaneceu escondido, dirigindo o caos por meio de mensagens codificadas escondidas em fardos de algodão. E post de cerca ocos, a célula movia-se como som nas veias do distrito, invisível, imparável, e as mulheres mergulharam em fúria silenciosa. Elas viu juntas uma última vez, cavalgando numa processo de carriagem, preta pelas ruas, de Carmelita como cortejo fúnebre, rostos velados, mãos enluvadas, nenhuma falou.
Pasram por el semolher. Ainda assim el sensuo delas sobre-se como guida nos ossos. Sabium ql fazera aquilo. Neo perdorium, neo esquisirium, e neo prarium, aguera cum acara. Mas pela primeira vez neo eram seat mulheres contra silencio. Eram seat. Mulheres contra a historia. E a historia gritava os nomes delas. Como cu com trovo. Neo do su. Mas do chau. Os primeiros tiros de rifle estelaram, atrás da nevoa da madrugada, como osos do mundo antigo se quebrando, ao nascer do sol o distrito de Carmelita ardia. Neo fogo, neo confronto, mas dezenas, campos, mogins, estabulos e quartias, de capatazes explodindo em ataques coordenados como veias de pólvora, oasis sob, as fazendas. Os escravizados haviam prado de sussurrar, gritavam agora. Caldwell movia-se atrás do caos como sombra de ferro, vendo a maquina que desmontara, por dentro desse bar em tempo real. Homens que antes andavam como os quebrados agora avançavam pelos campos com taches, e lâminas roubadas de Ferrarias. Mulheres que antes sussurravam nas casinhas agora jogavam lexívia fervente, nos rostos de capatazes e sumiam no canavial. Cavalos desesperavam, sem cavaleiro pelo horizonte noturno, o os selvagens com reflexo de fogo. O imperio das mulheres, o organismo perfeito de dominação, sangrava, e, como qualquer predador ferido, lutava de volta com ferocidade espantosa. Beatriz Landon transformou a fazenda Rio Claro em fortaleza. Alinhou as fileiras de algodão com barras de pólvora. Posicionou adoradores na cúpula e estando armadilhas de urso de ferro na entrada de carruagens. Suavas a cova pelos campos como gelo rechado. Adoram nos que coram, queimamos feridos. Neo dixem nada vivo que possa lembrar. Catherine Ashwood sold to sus capatazes como cis. Armos com sabres e ordenou criados domésticos acarinados as escadas como escudos humanos. Evangeline Hargrave ligou as portas com cargas de pólvora para desarmar os carretas caça os rebeldes invadição. Mas Amelia Montclair, Amelia, escolheu o silêncio. Abandonou a fazenda Carvalho, incendiou os próprios campos, abata o próprio gado. Depois sumiu na nevoa como fantasma trocando de corpo, suamente ao ficou vazia e ecoante. Luster ainda balançando de algum movimento final invisível, e isso, aterrorizou Caldwell mais que qualquer tiro, porque Amelia não fugia. Cacava, ele sabia porque a ausência dela estava em toda parte, como gravidade, como barraco negro. Enquanto a rebelião avançava, Caldwell coordenava das ruínas da Khartoum. Agora sala de guerra, fedendo a fumaca e som. A chalula virara exercitado, centenas agora armados com rifles capturados, forcados. Facas de acug e furia pura, atacavam fazendas uma, não para conquistar, mas para apagar. A fazenda brumária cai primeiro, salos de mármore rechados. Por dentro enquanto chamas rugiam pelas cortinas de seda. Os rebeldes arrestaram capatazes gritando para o canavial, eles dixeram para o pantano. Delilah Beaumont fugiu para o poro com dois guardas e nunca mais foi vista. So o eco dos gritos permaneceu, abafado pela água da enchente quando os rebeldes arrebentaram o pouco. A fazenda Rio Claro queimou em seguida. Beatriz Landon luta como general, rifle na mão, vestido ennegrecido de fúlgam, adiro enters. Homens da varanda, and his QS escravos enforcado em suas costas. Beatriz caiu por cima da balustrada como boneca quebrada. Olos arregalados de incredulidade enquanto os rebeldes invadiam sua mansão como fogo pelo papel. Caldwell movia-se com eles, não como comandante, mas como testemunha, revólver fumigante, casaco encharcado, de sangue na voa do rio, mantinha o livro que secreto envolto emoliado dentro da pasta. Única reliquia do que destruram, prova de que no era caos, mas justica, mesmo assim, enquanto a vitória se espalhava como encanio, paver o perseguia, por Amelia no voltara, a fazenda Carvalho permanece indicada, fria e silenciosa acima dos campos queimados, janelas da mansão pretas como ojos de cadáver, nenhum capatas, nenhum criado, nenhum guarda, apenas quietude. Os rebeldes se recusavam a entrar, diziam que o observava, Caldwell intrusozinho. A casa estava imaculada, prada polida, relógio. Ainda tiqueta quando, nenhuma cadeira fora do lugar, como se Amelia tivesse sido momentos antes. E,
mesmo assim, or parecha errado, denso, frio, como se o proprio som temas permanecer. Seguo chero de jasmine pelos corredores e da biblioteca. A escravidão de Amelia estava aberta, uma única página centrada na superfície, tinta, avenida e brilhante. Voca ensinua elas como clamar. Agora eu vou ensinar elas como implorar. As palavras ocorrerão como guida. Amelia não se escondia da guerra. Estava por baixo dela, esperando o rebelio subir alto o suficiente para ver os seus anos de puxala para baixo. Num gol perfeito, ao ser da fazenda Carvalho, som rolo pelo horizonte como trovo distante, no tiros, no canhos, timbres, profundos, lentos, deliberados, vindos do solo de Crestwood, as mulheres no haviam fugido, as sobrevivem se reuniram e chamavam de volta. Caldwell sabia o que significava a convergência final, ao tema volta da serpente. Se queria que aquilo terminasse, se queria que aquelas covas prassam de se multiplicar, teria que orar solo de Crestwood e enfrentar Amelia Montclair em pessoa, não como investigador, não como fugitivo, mas como o homem que quebrara o mundo dela e agora tentaria matá-la. Ficou no penhasco, olhando o distrito em chamas, vendo usavam pelo casaco rasgado, pasta pesada como livro quexa, atrás dele. Dozenas homens e mulheres estavam armados com rifles capturados, e lâminas de fazenda, olhos ardendo como fogo dos mortos. Caldwell ergueu o revólver. Suavas corcho a tempestade como eco. Terminamos esta noite, e marcaremos sobre o solo de Crestwood. O solo de Crestwood erguia-se das chamas como crânio de Dias morto. Fachada de mármore branco brilhava. Vermelha e las dos campos em fogo abaixo. Colunas rechadas como dentes de algo antigo e faminto. Tambores baixam de dentro de suas paredes, lentos e inhumanos. Como se amansaltaves ganhado corqueo. Caldwell liderou o exercício dos quebrados pelos portes carbonizados, lama chegando às botas. Ar pesado de fumaça e cheiro metálico de som. Relâmpagos rasgavam o céu. Congelando sombras no patio, arruinado como silhuetas de condenados. Atrás dele marchavamos homens e mulheres que dia foram propriedade silenciosa das cenas. Agora armados, esfarpados, rostos riscados de fúlgam. Olhos ardendo como a memória de cada nome que Caldwell lera em voz alta nos canavia. Caleb, Elias, Nathaniel. Os nomes ainda zumbiam no ar como fantasmas soprano em suas nucas. As portas da mansão estavam abertas. Nenhum guarda, nenhuma corrente, apenas negritude boceando como garganta. Esperando engolir los enteros. Entraram, o silêncio bate como forca física, a música parara. Os lustres e gastremulavam bixo, lencando sombras longas e esqueléticas. Pelo sala de baile. Os espelhos que dia refletiram a eternidade estavam cobertos de seda preta. A grande escadaria se erguia adiante. Dividida em duas espera que subiam para balcão, onde tronos de carvalho preto esperavam. Cis vazios, no sétimo sentava Amelia Montclair, vestida de branco, no acor da anaconcha, mas de osso, vestido como mortalha de ranja enarada, perolas enroladas no pescoço como vértebras, cabelo trancado em coroa de espinhos e ojos calmos, frios, infinitos. Os rebeldes congelaram, almas vacilaram, mesmo agora percenca dela golpiva como narcótico. Era menor que o medo, masme or que a sala, or se curvava ao redor como vidro sob calor. Amelia levanta-se devagar, cada movimento liquido de control, então, des va suave como nevquendo, voca ostru ao templo. Caldwell deu passo e frente. Termina esta noite, o sorriso dela era delicado, quase pidoso. Fin sao para historias, Sr. Caldwell, estou e arquitectura, ergo as mãos, a casa explodiu. Portas escondidas arrebentaram pelo solo. De baile enquanto capatazes rompiam como dentes brotando de osso, dezenas, rifles, sabres, chicotes, ou ordetando com tiros. Rebeldes gritaram, atiraram de volta, investiram com lâminas, fumaca encheu o solo em segundos. Espelhos estalhacaram, sabor foi a seda preta como rosas desabrochando em lapso de tempo. Caldwell luta como homem se afogando em fogo. Uma cornada de rifle quebrou su maxilar, atiraram no capotas e queimarupa, o claro segundo o branco ao redor,
os rebeldes moviam-se como espectros, gritando os nomes dos mortos como gritos de guerra. Caleb, Elias, Nathaniel, cada uma bala. A grande escadaria sacudia salvo caos enquanto Amelia subia acima de tudo, inacada, assistindo ao massacre com a mobilidade de Dusa observando formigas. O vestido branco não manchava, balas preciam se curvar ao redor dela como vento. Caldwell viu a silhueta dela atrás da fumaça e foi atrás, abriu caminho pela confuso, imperando corpos. Revolver escorregadio de sangue e suor. Alcançou a base da escadaria, exatamente quando o lustre de gás caiu, correndo gritando, ferro estil racando, mármore, fogo rouge pelas cortinas, o salão de Belviro inferno. Amelia observava el subir sua direito, expresso serena como se el cumpris o projeto dela. Antoni agora, chamou por cima dos gritos, dormiu e crueldade, dori, clareza, elas escucharam su fogo, mas lembraram a forma que o gravem nas almas deles. Eu sei o quaimar tudo, Rosnu Caldwell, alcançou o balcão, or ali era frio, frio de me, como esta dentro de cripta. Amelia estava diante dos tronos vazios, olhos insondáveis, na mão brilhava uma pequena lâmina de prata, delicada, cirúrgica, do mesmo tipo usado em seus refinamentos, boca poderia ter sido magnífico, Sachuru, poderia ter se juntado a nós, mas escolheu quebrar o que poderia ter governado. Caldwell ergueu o revólver, não vim, para governar, vim para enterrar voca, ela avançou, a lâmina fescu, cortando o casaco dele, el atirou, o disparo, incertecida no espaço fechado, claro queimando suavizo. Amelia caminhava para trás, parola se rompendo do pescoço, vestido branco florescendo vermelho. Ainda assim sorriu enquanto sangrava e Sachuru, voca, não pode matar o que já tornou imortal, cortou novamente, acertando o anabraco dele, dor explodiu como ferro derretido, el bateu contra ela, emperrando-a contra o trono, mouse fechando torno da garganta, a respiraco dela era gelo, anhas rascarams arrasto como ganchos, a salaborava, o fogo rugia mais alto, os gritos elembexos subiram nico uivo animal e Amelia pro de lutar, sus olhos encontraram os dele, claros, calmos, certos, então me anter, Sachuru, Caldwell empurrou para trás atrás da balustrada do balcão, queriam, elevada no piso de mármore abaixo como idolo derrubado. O sombrechu pelo solão, mais alto que tiros, silencio se seguiu. Cru, total, os capatazes vacilaram, os rebeldes avancaram, e então o faitico quebrou. Os rebeldes rugiram e vieram os guardas restantes como onda de facas. São borrafou as colunas, chamas devoraram as cortinas de veludo. O solar de crestwood desceu por dentro quando su cor caiu moro. Caldwell rastigiu dos destrocos horas de pois. Vento noturno uavano pela carcaca queimada da mansão. Su, sangrando como manhesser, ficou entre os corpos, capatazes, rebeldes. As 6 cenas restantes que queriam tentando reconquistar a casa, e Amelia Montclair, deitada en cara, vestido branco preto de fulgam, olhos ainda abertos, ainda, calmos, parece quase viva, como se a idea dela se recusasse morrer. Caldwell virou as costas. Atrás dele, os sobreviventes da rebelião estavam na fumaça, correntes quebradas, rostos riscados de cinza e lágrimas, olhavam o sol nascente como homens. Vendo-las pela primeira vez, Caldwell falou sem se virar, voz rouca mais fria como ferro, lembramos nomes deles, queimam as costas deles, salvam as covas deles. O vento carregou as palavras pelas ruínas como escritura, Caleb, Elias, Nathaniel. O imperio do silêncio havia desaparecido, mas seus fantasmas assombrariam a América para sempre.